What's up, guys? Welcome back to another video with your boy Omar Demolition. Haha, just kidding, guys. Today we are taking down some sheetrock. This is not gonna be a big video because it's just demolition, guys. It's something boring, but I want you to share with you guys all the things that I can do. So as like my channel says, Omar Fabs and more. So I get down with construction. I'm right here with my brother. Guys, ahorita vamos a tumbar el sheetrock porque ya es hora de trabajar. Enough talking, you guys know me. Just a little talk. I don't want to be that guy. I want to show you guys how it gets done. So like that, one day you guys want to do it or remodel your room or whatever, you guys have an idea. So stay tuned, guys, and let's get to work. Guys, ya miraron cómo se trabaja, cómo trabaja este chango. Vamos en joda, porque así trabaja uno, ya que we like to work fast. That's how it goes. It's in our blood, I guess. Now you guys know why my dad can afford the backyard. I'm showing you guys. Putting in work, guys. Guys, I know you guys might be thinking, este vale no trabaja, es un huevón. He lets his dad work, and he's only just recording. No, guys, look, with my dad, you guys already know, Mexican dads, they want to take care of everything. So, I know pueden decir nada, guys, pero aquí con este guy, it's just for the YouTube, bro. You guys know that, so. But guys, I know you guys might think when you guys see my dad working too, most of the time it's because he has to do it. Comprendan, guys. No soy un huevón. Sí, soy poquito, pero no mucho. So, I know, guys. And if I ask these guys to record, they might not do it. And especially my dad. So I gotta record for my content, guys. So, ya llevamos aquí esto. Ya cortó hasta aquí. Vamos a tomar aquí ahorita arribita. De volada, guys. Less than an hour. Right? Something like that? Like an hour? An hour? See, we already got down. You know, feel me, guys? I'm a hard-working man. And thank you guys for watching. All right, let's get to work, guys. So we're done for now. Ahorita vamos a regresar para allá. We gotta take out this old dishwasher right here. Y así es como quedó, guys. Ya casi terminamos ayer. Le dimos resto los tres, which is my dad, my brother, and myself. And I decided to come and finish it and do some patching. Ya está, ahí está, guys. Más falta aquí la puerta y un pedacito aquí. And let me show you guys some of the patches that we're gonna do. I'm gonna show you just one, and then I'll show you guys the other ones as I do them. A ver, drip. Lo bueno que no está un submarino ahí.
Bueno. Woo! So let's get to work, guys. Let's get to work. You guys know I like to work. I don't like being behind the phone too much. I don't want you guys to get boring, or maybe I'm wrong. It could be the other way around, but who knows? So I'm gonna get to work, guys. Hay que darle duro, porque si no le trabajamos, no hay BUU para seguir modificando las camionetonas. Guys, póngate trucha. Es un suétercito. Guys, I love to wear sweaters all the time. I don't care if I look like a hobo. I'm a sweater guy. And they come handy most of the time. No queman sol. Right now it's cold. Cuando trabajas, I don't like wearing pouches unless I'm framing, which I hate doing. Aquí te echas los tornillos en las bolsitas and you work a gustito. Así hay que empezar a medir y darle duro al trabajo, guys. Primeramente hay que medir de esquina a esquina. Y dar 51.5. So, ya muchos de ustedes estamos a las 5, entonces, para los que no saben, qué greñero. Para los que no saben, se empieza de un lado, and you are 51.5. Y guys, si queda un poquito short, como un 8, es mejor. Es mejor que quede un poquitito más chiquita que está grande, porque ya para cortar es un enfado. Hay que tratar de hacer las cosas de un golpe, porque eso de andar haciendo mucho es no good. Entonces, lo que tienen que hacer es agarrar la reglita. Déjenme mover la cámara un poquito más para atrás, porque parece que no se ve. Parece que no se ve. Ahí está. Ponen la mano aquí arriba. Sacan la matadora. Ponen la patrulla aquí abajo. Y le cortan. No tiene que ser muy profundo. The cut doesn't have to be really deep. All you have to do is like basically just mark it. So make sure it's straight. Put it down. La patrulla. Put your foot. Use your foot to put pressure underneath. Like this, but at the bottom, y corta, and cut that thing. Be careful not to cut yourself, because it happened to me before. Yes, sir. And it don't feel good. Una cortadita siempre se siente mal, guys. La verdad. Y ahora lo jalan para atrás. Se movió la cámara, guys. Deja bajarla un poquito. Das para atrás. You kick it with your knee. You break it. You cut the back. I thought it was my phone, guys. It was my keys. Qué asustado me dio. Dije, ya valió mi celular. Damn. Oh, bro. That shit scared me, my boys. Okay. Bueno, lo que vamos a hacer es medir de esta esquina y esta esquina. So, hay que darle. Guys, let's start the time lapse.
Guys, yo sé que va a salir ahí un chirroquero por ahí diciendo que así no se hace, ese vale no es chirroquero. Por supuesto que no soy chirroquero, señor. Yo no me dedico a una cosa, yo sé hacer demasiadas cosas y soy como un handyman, para que lo tenga claro, amigo. Entonces, no lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo de mi manera y no es para andar peleando o echar malo, es que así trabajo yo. Y ahorita lo que voy a hacer es ponerla en el suelo, cortarla a gustito, tomando mi tiempo para no regarla. Entonces hay que cortarla, guys. Pongan mucha atención, guys, porque si un día ustedes por ahí ocupan hacer un parchecito en su casa, lo que sea, lo pueden arreglar. No tienen que andar pagando ese dineral. Pero si lo tienen, pagarlo, está bien. No hay problema pagar, porque cuando hay dinero hay que gastarlo para que otra gente se aliviane y mantener la economía corriendo. Entonces, hay que darle, guys. Hay que darle fuga. One down and like a whole bunch more to go. I'll say it's like 2 in this room right here and over there, and that room over there has 2, the other one otros 2, so we have like 8. I'll count them later. Así de facilito, guys. Así que no tengan miedo de arreglar un pocillo por ahí que tengan en su casa. Bueno, guys, ya terminé de estar parchando todos los pozos, todas las paredes que tenían que hacer, ya se hicieron. Y así es como se hace un parche. Para la otra, les voy a también a demostrar cómo es que se echa la masa. Ahí enseñé también un poquito cómo se echa la masa, pero no enseñé cómo en los parchecitos porque no tenía la mallita. Pero ustedes deben de tener una idea. Llevo una malla, lo voy a echar la masa, ¿verdad? Entonces, como no la tenía, pues no pude hacer muchos. Ahí está la camioneta, guys. Así se mira con los lane bars. Te digo que se mira mucho más mejor que como se miraba antes. Entonces, guys, primeramente, gracias. Y luego ya nos vamos a watchar en otro video. Y aquí llega el final. Thank you guys for your support. You know, come back and keep on watching, guys. So, you'll have a good one and have a good day. Yee.